Доброго дня всім. Good evening. Dzień dobry, Pani Dzień Igorze, dobry. drugi Dobry. raz. I see that Maria is joining us. Yeah. Maria, can you hear us? Yes, I can hear you. Oh, great, but we cannot see you. Really? Yeah, because I closed my I Ah, closed my Oh, camera. no, that's okay. Yeah, That's it's okay. perfect now, yeah. I wonder if the light is okay because it's getting dark here, so I don't know. No, Is light it is okay? perfect. I see you very well. That's fine. Okay. Yeah, How are you? I'm okay. Yeah, well, a couple I'm of days I okay. have headaches, but it's okay otherwise. And you? I have a cold, so You have a cold. Okay. this is the Yeah. process of adaptation, you know, to Polish climate. Yeah. Okay, maybe I turn a little bit because the background is not very good. So Okay, now we see the door. pardon? Yeah, So now we have still Yeah. 13 people. Marta, I received 16 assignments, 16 summaries. So Yeah, that's okay. That's okay. I don't know how many students you have. 20%. You received 20%. Oh, only 20. Yeah, it's okay. Or, you know, Yeah. However, you know, I don't know why I remind our participants, Yeah. but maybe that this is the last webinar, so they are Okay, so yeah, they are tired of this. they are tired of this intense program, so Yeah, okay, yeah. okay. Mm, that's fine. I move And my you know, you can map. share your screen. You see this button at the center of your screen? Yeah, Yeah. So just a moment. I try to find this. Can you see it? no, No? at the moment, Okay. no. Just a moment. I go back then. Доброго вечора. Добрий вечір. Pardon? No. One of our participants said in Ukraine. Okay. Доброго вечора. Доброго вечора. Okay. Okay. Yeah, I was yeah. Okay. I close it and try it once more. Okay. Good evening. Good evening. Sometimes, you know, I also have a problem with this, you know, Zoom and sharing. Can you see it now? No, Maria. No. Okay. What should I do? Okay. So Just the a option moment. is We try. please try to open it again. And then, you know, when you have this button, share your screen, you will see, you know, different windows. And Yeah. then, you know, please try this with your PPT. Yeah. Not the presentation mode, but the PPT. Yeah. Do you have this one? Yeah. Just a moment. I try. Yeah. Wait a minute. Okay. If not, I will share your screen. Don't worry. Yeah. I will Wait share a your minute. presentation, not your screen. Wait a minute. Wait a minute. I try. Yeah. I see Oksana. Good evening, Oksana. If I click on share screen, can you see something? No? No? No. Okay.
Well, Just a moment. I will try to open your presentation now. yeah, I told I'm not very good with this, but But you it know, should- last week I also had this problem. okay, Maria, okay, Maria is here. yeah, Okay, I have your presentation, and now I will try to share. share. Mhm, And the same. mhm. Not have it. Okay, Just a moment, but I will try to do it this way, to close this window, Okay. and then, yeah, that's okay. So you know that the solution is to open this presentation, you know, yeah, and to a little bit minimalize it, and then to try to share a screen. And now I can see, you know, on my, look at this. mhm, mhm. If you want to, you can try again. If not, I will, you know, I will share. So please open it. Wait a minute. Wait. Okay. Yeah, and now you know, and now please use this button. Wait a share. minute. I open it. Yes. Yes, and now you know, use this button, share the screen, share your screen. And just a moment. Okay. And now, do you see on these small windows your Yeah. and click on this window that you see your presentation. Yes, I did. We still cannot see it. Mm-hmm. Okay. No. So I will share it. Don't worry. Okay. If it's helpful. Yeah. At the moment. No, I cannot see it. Okay, again. Okay. And yes. Can you hear me? Yes, we can hear you. Okay. So Maria is our translator. Yeah, we are Yes. waiting. Okay. Nice meeting you. Yeah. Can you My see my pleasure. screen now? Everything is okay? Do you see slides? Yes. I see. Yeah, but it's not in presentation mode. It just yeah. Yeah, because I have a problem with presentation. Uh-huh. This is a problem for me. So Really? at the moment we start with this, and then I will try to solve this problem. Don't worry. So Okay. 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 So now we still have 1 minute, so we will wait maybe 1 minute. Yeah. Mm. Good. Dear Igor, can we start? Yes, we can start, yeah. So, okay. Good evening. I welcome you all very warmly to the last webinar of our internship program. Доброго вечора усім. Я дуже тепло вітаю вас і запрошую на останню зустріч в рамках нашої програми ведення вебінарів. In Poland, we used to say that a good host serves the best wine at the end of a meeting. У Польщі є таке прислів'я, коли йдеться, що добра лошадь, добрий кінь заслуговує на добре вино наприкінці зустрічі. In keeping with this tradition, for our last webinar, I invited the best lecturer, top of the top. І наслідуючи ці традиції на нашому останньому вебінарі, я запросила дуже хорошого, видатного лектора, кращого з найкращих. A very knowledgeable and experienced scholar in the field of higher education. Який володіє глибокими знаннями та досвідом у сфері вищої освіти. Maria Jakubik is an honorary associate professor of the University of Pécs, Hungary. Професор Марія Якубик, вона є почесний професор університету Pécs в Угорщині. And a member of the Hungarian Academy of Sciences External Public Body.
І вона є членом також Угорської асоціації Association of Higher Sciences External Public Body. Can you hear me? I cannot hear you now. Can you hear me? Maybe no. We'll wait. We can. щось у мене зникло, але знову з'явилося. Okay, so that's perfect. She has more than 2 decades of experience in Finnish higher education. У неї більше ніж 20-річний досвід за плечима в сфері вищої освіти, дослідження в сфері вищої освіти. She is an active research scholar of the Ronin Institute. Вона є також членом, науковим членом Ронського університету. Member of the International Council of Knowledge Management. І членом Міжнародної ради менеджменту знанням. And the Philosophy and Theory of Higher Education Society. А також філософії і теорії вищого світу в галузі освіти. Her current research focuses on higher education and university pedagogy. Її сучасні дослідження концентруються на вищому освіті і педагогіці, і вивчення університетської педагогіки. Maria, over to you. Передається наразі слово професору пані Марії Якубік. Я від себе хочу додати, що я не знаю, чи це пов'язано з проблемами Київстар з'єднання, що, як ви всі знаєте, були деякі проблеми позавчора, але у мене щось час від часу зникає звук та зображення, тому я прошу з розумінням до цього поставитися. Якщо я зникаю, то це якісь проблеми із зв'язком. Дякую всім за увагу. Miss Professor, the floor is yours. Okay. Thank you very much, Marta, for this nice words and good introduction. So, Дуже дякую вам, пані Марта, за добрі слова на мою адресу і таку передмову. The title of my presentation is on the screen. На екрані ви бачите назву моєї презентації. Це «Культивування майбутнього в вищій освіті, сприяння становленню студентів життєвим світом за допомогою педагогіки мудрості». This is actually the title of my paper I'm going to present later on during this webinar. Це є також одночасно назвою моєї наукової праці, яку я пізніше в ході цього вебінару вам представлю. Okay. Maybe the next slide, if I can. So when I was planning this webinar, I planned these topics. Please. Коли я планувала свою сьогоднішню зустріч з вами під час вебінару, я мала на увазі такий наш порядок денний. Це вступ, перша сесія 25 хвилин, потім уточнення понять, сесія друга 45 хвилин, потім продовження лекцій та дискусія, і третя сесія 20 хвилин на роздуми та підбиття висновків. So I don't need to repeat that. This is the next slide when actually Marta introduced me very well. So I just would like to say that I am passionate about learning, knowing, knowledge creation, and higher education and university pedagogy. На цьому слайді перераховані вже ті риси моєї характеристики та досвіду, які пана Марта блискуче
представила вам, тому нема потреби повторювати вже висловлене. Я тільки хочу наголосити на тому і повторюючись сказати, що я захоплююсь знаннями, створенням знань, вищою освітою та університетською педагогікою. Угу. Okay, thank you. Next slide, maybe. Well, so this is the first session. We are going to clarify different concepts here. Так, оскільки це у нас іде зараз перша сесія, то я хочу уточнити деякі поняття. Well, we have 20 minutes and for this session. So I'm going to ask you to select 2 or 3 concepts from the list. Нам відведено на цю лекцію 25 хвилин, і я попрошу вам обрати на свій смак 2 чи 3 концепції з цього переліку. Я зачитаю зараз перелік. Це мета вищої освіти, майбутнє вищої освіти, навчання, викладання, педагогіка і мудрість. Да. So the next step, you will see different pictures. Наступний крок, це в вашому увазі будуть представлені різноманітні картинки. Yes, and these pictures I selected randomly from a pack of 110 idea cards. І ці зображення я вибірково, не вибірково, тобто безпорядочно обрала із 110 картинок, які входять в комплект. Yes, and now I'm going to ask you, after you selected the concept, select a card which best describes this concept. Після того, як ви обрали концепцію, я звернуся до вас з іншим проханням. Будь ласка, оберіть зображення, яке найкраще відповідає вашій концепції. Да. After that, please make some notes, because in the discussion session, you are going to tell why you selected specific card related to the concept. Роблячи цю вправу, будь ласка, прошу вас робити нотатки, оскільки в наступній сесії під час обговорення ви маєте пояснити, чому ви обралися саме це зображення, і яке відповідає обраній вами концепції. So now we have a little break, so you can think about the concept, you can think about the pictures, and then we are coming back. What about 5 minutes, maybe you can think about? Добре, зараз зробимо невеличку паузу. Що скажете щодо 5-хвилинної перерви, для того, щоб ви обрали концепції та відповідне зображення? Згода? I hope it will work this way. Let's see. And Сподіваюсь, що це спрацює. It's really interesting, you know, especially these cards. Yes. Це вже цікаво. Yeah. Всі зображення. During this break, maybe we could fix the presentation with Marta. Yes? No, now I'm not going to stop because people would like to choose their cards. So Okay. Okay. They Yeah, don't yeah. see then the yeah, cards. yeah, Okay. yeah. Okay. Well, Just a let's minute. I let's also wait. would like to choose my cards Good. and my concepts. Uh-huh. Future higher education. Future. To choose is not so difficult, then to explain is more. Yeah. Mm-hmm.
Can we do, Maria, is that I can do a screenshot and send, you know, these pictures via chat to our audience, and then we Yes. can solve this problem with your Zoom. So maybe Okay. this is the best Yes. idea. If you can do, thank you. Okay. And then stop sharing, and then we go to. Okay, so now I'm going to share with you via chat all these concepts plus cards. Mhm. Now, Maria, you can try again, you know, to share your screen. Yeah, let's try. Because I stopped sharing my screen, so now you can. Wait a minute. Yeah. Mm. So the best option is to open it Yeah, on your I- screen, and I then opened. yeah, and then you I know. opened it. Now And then, you know, when I put this button, share screen, then, you Yeah. know, I see Microsoft PowerPoint, and then you can click and share with us. well, I opened it and now I share it. Yes, share your screen, and please put this, click on this window when you see this, your presentation. Yeah, that's what I'm doing. Yeah. I click here. Can you see it? No. No. Strange. Maybe when you click on this Microsoft PowerPoint, then on the right side, in the right corner, you have again this button share. Wait a minute. On the right side. Yes, on the right side, you should have this button screen. On my screen, this is a blue button. Pani Igorze, jak możemy pomóc? Pani mówi wszystko. Ja potrzebuję. Okay, that she follows, you know, all these steps, and still she's not able, you know, to share our screen. Yeah. Pani Igorze, a Pani Maria jest prowadzącą? Może. Pani Maria może. To po pierwsze, musisz to włączyć tę prezentację na tym ekranie i zrobić tę demonstrację ekranu. So open your presentation again. For example, now I have your presentation. Just a moment on my screen. I will close now it. And you know, when you open it, then please use this green button, and then click on this window when you see your presentation, and then this blue button in the right corner, share. Okay. Yeah, just a moment. Just a moment. You know, I can show your screen slides. Don't Yeah. worry. But I know that this is a problem with Zoom. I also, you know, faced it several times. I'm sorry. Sharing on the screen. Yeah. How to share? If I put share. Yes, great, Maria. Now that's perfect. Can you see it now? Yes. Oh my gosh.
Yeah. Yes, we solved this. Yeah. Oh no. Yes. And now, oh, great, Maria, everything is okay now. Oh no. I'm sorry for this. I don't use Zoom very often, so maybe it's my problem. Oh, that's perfect now. It's So, my problem. Oh no. okay, so Yeah. now you can see, you will see, you can share your screen, and I will attend and will learn from your experience. Um. Yeah, it's perfect, Maria. We see all the slides. Yeah. Mm-hmm. Okay. Good. Good. I wonder if you are ready. Can we start maybe discussion? Добре, якщо ви готові, ми можемо розпочати обговорення. So if somebody would like to share, Отже, чи є хтось доброволець, хто хоче their findings? зголоситися? Please. Бути першим, будь ласка, прошу вас. Maybe I can try if nobody Good. is against. Yeah, so I was thinking about two concepts here, like Yes. the purpose of higher education. Yes, because this is what we need to know. Yeah, so we all as teachers, yes, so we Yes. need to understand what we are doing. And the next I'm interested in is wisdom, because for me it's actually not very clear, vague, Yes. something abstract. You cannot Yeah. objectively define. So when it comes to purpose of higher education, it seems to me that I personally think about this picture with a man, or a person coming from one side to another, above the just from one cliff to another cliff. Yes, so just this abyss below him. Because it seems to me like, just what is the purpose of the education? Yes, so just to get from one place to another. Yes, so from something that is already known, that you have already been to. Yes, so to some new and interesting place. Yes, so something else. And very often this way is not easy. Yeah, so just sometimes, yeah, so just to get on this other side, yeah, so you need to be careful enough. You need to give a lot of effort. Yeah, so just to try hard. Yeah, so and it's a risky task. Yeah, so because you may get some wrong way actually. Yeah, so just and fail on the way to getting the knowledge. And as for the wisdom, I still have doubts. Yeah, so it seems to me that there is no kind of, because this concept is very abstract. Yeah, so it isn't easy just to describe it with a picture. Ironically, I was thinking about the skull. Yeah, because in Ukrainian or just in Russian, we have such saying: it's just the more you know, the faster you grow old. Somewhat. Okay. Yes. But then I actually cheated a little bit, and I googled for the symbolism of the well. So there is this picture with the well, yeah, so just where you get water. And one of the symbolic meanings is about knowledge, truth, some kind of I don't know, life, even life. So, and because the wells were done in
from ancient times, yes, so the main purpose of the Yes. well is to provide a person with clear water, yes, so which is the source of our life, yes, so maybe Yes. I think this can be as a picture describing wisdom, so that is what I think. Okay. Я Це не мені знаю, чи потрібно, перекладати? чи потрібно вкратце, можливо, українською, якщо я буквально пару Так, слів, так? будь ласка, так. Для двох концептів мета вищої освіти, для першого мета вищої освіти я обрала картинку з така людинка, яка переходить з одного краю, з однієї скали на іншу через над прірвою, так, тому що отримати вищу освіту, це означає, ну, в моєму розумінні, так, дістатися з одного місця до іншого, тобто з того, де ми вже були, де вже все відомо, що ми знаємо, до тієї якоїсь нової місцини, так, яка ще нам невідома, яка для нас є новою, яка є ціллю на нашому шляху. Але оскільки шлях не є простим, так, треба докласти зусиль і бути дуже обережним на шляху, тож ця картинка, як на мене, символізує цей шлях непростий, тернистий і інколи навіть такий dangerous, господи. Небезпечно. Небезпечний, так, небезпечний. А от щодо концепту мудрість, який мені дуже цікаво було б дізнатися більше про нього, так, тому що він дуже такий абстрактний, не суб'єктивний, для кожного свій, то, ну, не знаю, я обрала картинку з колодцем цим, криниця, так, це криниця наша українська мова буде, і тому що загугливши символізм криниці, я побачила, що криниця символізує собою знання, чистоту, мудрість і як життя, так, ну, тобто символізм того життя, яке ми отримуємо завдяки чистій воді, тому знанню, яке отримується. Тож це такі ідеї. Thank you. Thank you, Elena. Anybody Дякую, else? пані Єлена. Ще хтось є? Anybody else would like to share? The extreme left picture brings me to the thought in Vino Veritas. Okay. Можна я, якщо нікого немає? Ну, Yes. Так, Є? прошу. Так, добре. українською, тому що я не так вільно володію англійською мовою, слухати можу. Добре, не переймайтеся, кажіть. Я обрала навчання і мудрість. От навчання... I have chosen the learning and wisdom. Навчання в мене асоціюється з трояндою, яка проростає під впливом сонячних промінів, умов середовища. Вона є... In my imagination, the learning is associated with the rose flower, which is flourishing under the sun rays. А мудрість в мене асоціюється з картинкою природи, тому що природа – це мудрість, яка створена кимось, і ми навчаємося і пізнаємо цю мудрість. Мудрість життя, мудрість нашого оточення, світу, в якому ми живемо. And wisdom is associated with the nature landscape because the nature brings the wisdom and it has the knowledge about everything, universe. Okay. So there is some universal value. Yeah. Добре. Anybody else would like Хтось to ще talk? хоче докласти до цього? Olena, I see that Olena raised her hand. Okay. Пані Олена. Yes. Дякую за слово. Доброго вечора всім. Thank you, good evening, Як не дивно, everybody. я також я тільки вибрала одне поняття – мудрість, і вибрала картинку з будинком і з колодязем. I've chosen only one concept, is wisdom, and I've chosen the picture with the building and the well. Поясню чому. Поняття мудрості я вибрала, тому що останнім часом дуже мені приходять думки, що
от потрібно більше мудрості, щоб якось переступити або подолати ту чи іншу проблему, або якусь ситуацію, яка складна. So I explain why I've chosen this picture, because sometimes to overcome the challenge, you have to have enough wisdom how to deal with it, how to face this challenge. Також тому, що працювала над статтею професора Марії, і також опрацьовувала статтю з титулом цієї лекції «Що сьогодні?». Тому зустрічалась з поняттям wisdom, мудра педагогіка, так як я її переклала для себе, і тому вибрала це поняття. Another reason that I was working with an article by Professor Maria, and I came across the notions of wisdom of pedagogy as I understood it, so I associated also with this picture. І чому я вибрала цю картинку? Так, мені не спало в голову зайти в Google і полегшити собі думки, але мені ця картинка мені нагадує, наприклад, подвір'я моєї бабусі, де раніше майже в кожному дворі були криниці, і я бачу, що будинок, який побудований, то він не такий вже і старий. Тому я поєднала також тут такі поняття, як минуле, і теперішнє, і майбутнє, тому що є вверху хмарки, і ми можемо також думати про минуле. Це один, я так зрозуміла, один з принципів такого поняття, яке пані Марія буде нам ще пояснювати, про білдинг. І от такий перехід від минулого через настояще, теперішнє і до майбутнього. Тобто будинок, можна сказати, що вже тепер, бо 2 поверхи, і раніше також були в багатих сім'ях і містах, але криниця у мене пов'язується з минулим. І хмарка про те, що ми завжди мріємо про щось і думаємо, як воно буде в майбутньому, і чекаємо чогось хорошого. Well, why I've chosen that picture with the house and well, because I wasn't smart enough to resort to Google services, but I remembered all of a sudden my granny's. Yeah. This house, as we can imagine, it is old, and it is not very old at the same time. So that made me to connect past, present, and future. And there are clouds, and there are some notions which Professor Maria will explain to us, hopefully, during our today's meeting. And we see this building again. It is 2-storied. That, of course, it is more modern, but in past times also we could have come across the buildings like 2-storied buildings. So again, it touches the times of past, present, and future. And cloud over the house is associated with dreams, which we may have in our life. Thank you. Very, very good, Олена. Дякую за переклад. Дякую. Thank you, Олена. I think Halina would like to say something also. Пані Галіна хоче, мені здається, висловитися, прошу. Добрий вечір. Да. Перш за все, коли я побачила ці картинки, найперше, що мені
кинулися в очі, це білий голуб, який я обрала от з асоціацією з освітою, тому що голуб символізує мир, розум і, в першу чергу, і мудрість. First of all, when I started looking at the picture with a dove caught my eyes. Why? Because education is associated with peace, which is symbolized by this bird, and wisdom. Обрати одне або мету вищої освіти, або майбутнє вищої освіти, мені здається, надзвичайно важко зробити і між мудрістю, тому що воно все взаємопов'язане, і чим більше людина навчається, освічення, тим більше, мені здається, миру і спокою у нас, тим більше людина розуміє, як можна обійти, скажімо так, навіть ту ситуацію, яка склалася в Україні. І, на мою думку, оця біла картинка з цим голубом – це те, що найбільше ми чекаємо в ближчому майбутньому в нас і в Україні, і взагалі в світі. Тому для мене вона, мені здається, найбільше зараз була необхідна. And of course, it was rather difficult to choose between the purpose of higher education, the future, and wisdom, because we need all of them. And again, why I came to the decision of choosing Dove, because the peace and reconciliation is something that we need very much at present, keeping in mind the present situation in Ukraine. Agree. And Dove is something that everybody is expecting to see in the future. Дякую. Thank you, Galina. Дякую, пані Галина. And Victoria also would like to say something. And Пані Вікторія, щось хотіла сказати нам, будь ласка. yes? Yeah. Okay. Good evening, everybody. My colleagues, dear lector. My English is not so good, so I want to say a few words in Ukrainian. Good. Okay. Добре, добре. Thank you. Я побачила по-перше, хочу подякувати. Це дійсно дуже цікавий experience for me, ну, для мене. Я обрала 3 поняття: навчання, викладання і педагогіка. So first of all, I would like to thank you very much. It was very dear to me to be present in this webinar, and my choice are 3 concepts: is learning, teaching, and pedagogy. Навчання і викладання, на мій погляд, у мене асоціюється з останньою картинкою, де оця людинка йде через каньйон, обираючи ось такий от дуже шлях доволі складний, тому що і ці 2 поняття, вони безпосередньо пов'язані з педагогікою. And the meaning of learning and teaching is associated for me with a picture portraying a man who is crawling over canyon from left to the right, and Yes. he is overcoming difficulty on his way. So this is a sort of explanation. Тому що іноді дуже важко, і ти як оце не тільки уздовж через каньйон переходиш, ти як по мінному полю рухаєшся кожного разу, коли ти і викладаєш, і навчаєшся. Тобто це і цікаво, і деякі часи це і небезпечно, тому що ти не знаєш, як це вплине на твоїх студентів. Тобто ти маєш навчатися, не тільки навчати, але і навчатися кожного разу разом зі своїми студентами. Another meaning that the process of teaching and learning is reciprocal, is a street with 2 ways, and while you are teaching, you are learning from students, and it is difficult. I am always very anxious not to come into situation, because it is like crossing the minefield.
Я викладаю вищу математику, теорію ймовірності, calculus, analysis. Okay. And many others mathematics, differential equations, theory of probability, mathematics, statistics. Тож я кожного разу вивчаю, як це зробити, щоб це зацікавити. І щоб мої студенти казали, що математика – це цікаво. Тобто, mathematics is very interesting. Yeah. Not difficult. My subject is higher mathematics and probability theory, and one of main aims are to get students involved to prove that this is interesting. Yes. So this is a connotation of my choice. Наостанок я хочу сказати, що стосовно wisdom, it's the second picture. Yeah. Тому що це картина, яка показує таке умиротворенність. Тобто ми вже такі розумілі, ми все розуміємо, ми дивимося на те, що ми зробили, на свою працю, на те, що ми вклали в свою працю. І ми оце, як бачимо оцю річку, і дуже гарна картинка. And the last association of wisdom is a picture with the nature, because there is some air of reconciliation. We have overcome, we have passed the way of knowledge. We have seen already our result, and we are sitting and watching the wisdom coming from the outcome of our learning process. So this is a sort of association with this picture. Thank you, Victoria. Thank you. And thank you all. It was Victoria, всім дякую вам. It was really interesting. You are very motivated and very, very nice. Це було дійсно цікаво, і ви всі дуже вмотивовано виступали, і це було взагалі дуже гарно. Thank you very much. Дякую вам дуже. Yeah, let's go to the lecture side, maybe. Добре, перейдемо до лекції тоді. Повернемося. Yes. So, as already, it was already said that the title of the paper is Cultivating the Future in Higher Education. So, the main research question I wanted to answer in my paper is here. Як ми вже казали, що в процесі навчання дуже важлива це мотивація, і тому зараз ми на лекції розберемося з цим питанням, яке ми в назві вже бачили: культивування майбутнього в вищій освіті, сприяння становленню студентів життєвим, світом за допомогою мудрої педагогіки. So, as you can see, this question is very, very difficult question. Як ви бачите із написаного, це питання є надзвичайно складним. So, when I was thinking about this main question, there were several things came into my mind, and they are listed also here, you know, like a sub-questions. Коли я над цією темою розмірковувала, то мені на думку спадали деякі більш подрібнені питання, і вони тут перераховані. Shall I read them? Maybe we can skip it, because I think the students can get the slides afterwards. So let's Добре, ми не keep будемо going. зараз перераховувати, зачитувати ці питання. Я думаю, що студенти, вони знайдуть це все. If it's okay. So, якщо ви не заперечуєте. Yes. What I wanted to start actually, because with this first question, what is the context of higher education? І з чого ж я хотіла почати? Це перше запитання, що таке контекст вищої освіти? Because without understanding the context, the complexity of the context, we cannot really answer the question was asked. Без розуміння, що таке контекст,
повному розумінні цього слова, ми не зможемо відповісти на головне запитання. Well, so the context of higher education, according to, I would like to refer to World of Economic Forum report related to context. Я хочу зараз звернутися з посиланням на Світовий економічний форум, щоб розтлумачити цей контекст. Yes, this is the broader context of higher education. Це в більш широкому розумінні контекст вищої освіти. Yes, there are several crises going on in the world. У світі спостерігаються декілька глобальних кризових явищ. And this report, I suggest you to visit this report because they list they list 10 crises which are very important or going on at the moment in the world. І я радила б вам звернутися до звіту цього форуму, тому що він звертається до 10 найбільших криз, які переживає зараз світ. Yes, and I collected here, there is a new report of World Economic Forum 2023. І оце тут зараз є посилання на новий економічний форум, який відбувся у 2023 році. 2023, yeah? Yeah, 2023. Yes. So you can see here the short-term impact or crisis going on and the longer term, the 2-year and 10 years. Yeah. Ви бачите тут перелік кризових явищ в короткостроковому та довгостроковому вимірах, тобто дворічний і 10-річний термін. Yes, you can see here that in short term there are the main crisis is a societal crisis, cost of living. І у короткостроковому вимірі ви можете побачити, що криза вимірюється соціальними наслідками, зокрема зростанням вартості життя. However, in the long term, they are more ecological crisis, more the environmental crisis І в той going on. же час довгострокові виклики, вони стикаються більш за все з проблемами екологічної кризи навколишнього середовища. I would like to say that this kind of every year report done by the World Economic Forum, and this is based on over 1,000 of experts' answers. There is a questionnaire, a survey, and more than 1,000 experts answered this survey. І So we can trust. На підтвердження своїх підсумків я хочу вам сказати, що ці економічні світові форуми, вони відбуваються на щорічній основі, і під час цих форумів проводяться огляди, опитування, в яких приймає участь більш ніж 1000 експертів. Отже, ми можемо довіряти цим матеріалам. Yes. So this is also another interpretation of the 5 different clusters of crisis, what's going on in the world. Наразі на світлині ви бачите дещо іншу інтерпретацію. Тут зображено 5 головних криз, які тривають у сучасному світі. So I just wanted to say that in order to understand higher education, we need to consider this kind of complexity of the context. До чого я веду? Це до того, якщо ми хочемо зрозуміти мету вищої освіти, нам треба зрозуміти складний характер, комплексний характер сучасного світу. Yes, and I don't know if you read my paper or not, but it starts with the history, looking backward.
Я не знаю, чи ви знайомі з моєю роботою чи ні, але вона починається з історії, і назва гласить «Дивлячись назад». And in my paper, I also clarified the concept of Bildung. І я у своїй роботі роз'яснюю концепт, але інше слово концепції – це «Bildung». This is an old concept, but if you look at this, Bildung focuses also on moral virtues and wisdom. Це, звичайно, таке охоплююче термінологія, загальна дуже, але якщо ви поринете у глиб, то ви побачите там мудрість у цих цінностях, які перелічені. Yes, and it focuses also on connecting the self with the world, with the context we are living in. А також ви побачите тут рядки, де йдеться про зв'язок себе із світом, наставленнях і цінностях. And it's very important also to think about the attitudes and values we have. Дуже, знову ж таки, повторюю, важливо звернути увагу на ставленнях і цінностях. When we participate in higher education. Під час того, як ми беремо участь у процесі вищої освіти. Because we as teachers want to cultivate the person as a whole. We want to understand, yeah. Це пояснюється тим, що ми, як вчителі, як викладачі, ми хочемо виховати студента цілісну особу. Okay. There is a historical perspective on Bildung. Яка ж існує у той же час і історична перспектива цього поняття Bildung? It started in the 18th century with Herder. Johann Gottfried Herder. Історія розпочинається у 18 столітті, і у спогадах вона говорить про таку особу, як Йоганна Готфріда Гердера. You can see here that Herder, for example, viewed a society as an organic whole and history as a process of education of the human species. Якщо ви поглянете на його вчення, то ви побачите, що Гердер розглядав суспільство як органічне ціле, а історію як процес виховання людського роду. Another person, von Humboldt, who also developed his theory. Інша постать – це вчений Вільгельм фон Гумбольдт, який розробив свою теорію. Yes, and he also emphasized educate and cultivate herself and himself. І він також наголошував на тому, що громадянин повинен будь-яким способом прагнути до освіти та вдосконалення себе. So the whole person needs to be formed and cultivated in education. Тобто вся особа, як цілісна особистість, вона має бути взрощена у середовищі освіти. So according to Humboldt, it's the main task of higher education is not only respond, the market demands and answering the government demands for knowledge, skills and competences. І вона в своїй основі, ця теорія виходить з того, що вища освіта, вона має виходити за межі попиту ринку. Тобто попиту, яка реагує на ринок та уряд.
Мгм. So, of course, knowledge, skills, and competences are very important, and we do it and we cultivate it in higher education. But the center should be the person itself. Тобто, звичайно, знання і компетенції – це те, що ми культивуємо у процесі освіти, але в центрі має бути людина, особистість сама по собі. Мгм. Mm. Yes, of course, in the history, there are other philosophers who added their thoughts about Bildung. Звичайно, якщо ми поглянемо в історичній ретроспективі, то ми побачимо, що існували й інші історичні постаті вчених, які вивчали оце поняття білдунга. For example, Hegel added the cultivation of reflection concept. Зокрема, Гегель, він зосереджувався на ролі та впливі культури на розвиток духу. And he also emphasized the history and the context. Він підкреслював роль і значення виховання рефлексії і також наголошував на важливості історії та контексту. Heidegger also emphasized the importance of time and context. Такий вчений, як Хейдегер, він також наголошував на фундаментальній проблемі буття і часу. Ну і важливість цих концептів. And also important person was Gadamer. І також важливою історичною постаттю був вчений Гадамер. Yes. What I would like to emphasize here is the negative didactic method of Gadamer. Але я, згадуючи про Гадамера, я хочу також не можу оминути згадки про його негативний вплив, його учення, його теорії дидактичної. As I understood, it means that we as teachers, we do not need to give exact solutions to our students. Якщо я правильно його зрозуміла, то ми, як вчителі, не маємо давати наративи точних рішень студентам. We need to let them find out the solution themselves. Ми маємо їх вести до того, щоб вони самі знаходили рішення. Through critical thinking. Через критичне мислення. Reflecting. Через рефлексії. Practicing, doing things. На практиці навчання та розвитку власних цінностей. Because this could be the way where they can develop their character, they can develop their own values. Тому що, як він вважав, тільки таким чином вони зможуть виховати і розвити свій характер і своє розуміння та ставлення до цінностей. So this is kind of giving the freedom of students to find their own way. Тобто ця теорія є на кшталт такої, яка надає свободу студентам знайти свій власний шлях. Yes. So the next part in my paper was looking around, so understanding the present situation of higher education. Друга частина моєї роботи присвячена такій темі, яку можна назвати «Озираючись навколо», тобто там йде про сучасність. Partly I already told you about the complexity of the context we are living in or we are practicing education. Частково я вже згадувала вам про комплексний характер нашого довкілля та навчального процесу, в якому ми перебуваємо, про його складний, багатогранний характер. Higher education and the university form their own ecosystem.
вища освіта і університет, вони формують свою власну екосистему. Yes. In and in another paper, we discussed with my colleagues, Becker and Shaltovna. Yulia actually is an Ukrainian professor working in Germany. So we published this book chapter about the role of the university. В іншій роботі своїй, де я веду діалог із колегами Беки, Шталтовної, пані Шталтовна, наскільки я розумів, вона теж є з України, яка працює in Germany. She's working in Germany. Yes, she's working in Germany. Яка працює Professor. в Німеччині. І вони також розглядали місце університетської освіти у суспільстві. Yes. So in this book chapter, we developed this kind of framework. So I do not want to explain it right now, but you will have this kind of framework to understand, you know. Okay. У цій роботі ми з моїми колежанками ми розробили оцю рамкову структуру. Я не збираюсь зараз занурюватися у подробиці. Ви самі можете мати нагоду ознайомитися із цією концепцією. Yes, what you can see here, the importance of these three circles. І головне, що ви маєте зрозуміти з цього, що намальовано, це оці три кола. The education, the university. Університет, освіта. The employer, the business side. Роботодавець, тобто бізнесова сторона, підприємництво. And also how to be a good citizen and how to exist in the society and nature. І також, як бути добропорядним громадянином і як співіснувати у суспільстві та природі. Okay. So this is the ecosystem of the university. На цьому зображенні ви бачите екосистему університету. You can see here the 8 very important part of this ecosystem. На ній зображені 8 найбільш важливих частин екосистеми. And what makes it very complex for the university is І що викликає найбільші складнощі для університету, that university is connected with each of these 8 ecosystems. Це те, що університет, він має стосунки або він з'єднаний невід'ємно до усіх 8 частин цієї екосистеми. But each of these ecosystem is connected also with each other, so they impact each others, like culture and human identity, for example. Але кожна із цих 8 частин у свою чергу вона поєднана також і вона підтверджена взаємовпливу одна з одною, тобто у них є безпосередні зв'язки. So this university ecosystem figure is built on Ronald Barnett. I mentioned here the source, Ronald Barnett work, the philosophy of higher education. І я не можу не згадати роль Рональда Барнарда, тому що ця концепція екосистеми університету, вона полягає на його концепції. Yes. So I also leave you with this framework, what I try to collect, you know, maybe if you are a business teacher, this pastel framework is very popular actually in business. Maybe it's familiar for you.
Я залишаю у вашій увазі цю рамкову структуру, якщо особливо ви є викладач у сфері бізнесу, то вам, мабуть, знайома ця структура. So here I try to collect, what are the main characteristics, political, economic, social, cultural, environmental, and so on, of higher education at the moment. Тут я зробила спробу відібрати найбільш критичні показники, такі як політичний, економічний, соціокультурний, екологічний, технологічний і юридичний. Yeah, yes. Okay. But the most important thing is looking forward. So thinking about the future of higher education. Але найбільш важливим розділом є погляд уперед, що стосується майбутнього освіти. So we know that higher education is in the knowledge business. So які ж майбутні тенденції вищої освіти? А ви знаєте, що вища освіта – це бізнес знань. And Barnett argues that because we are in the knowledge business, some important things like understanding, reflection, wisdom, and critique were not discussed enough in higher education. І якщо ми виходимо з розуміння, що освіта – це бізнес знань, то ми маємо розуміти, що такі поняття, як проникливість, розуміння, рефлексія, мудрість і критика, вони нехтують, відходять на другий план. Yes. And some authors also argue that university is in identity crisis because they are trying to be and to do too many things at the moment. І деякі вчені також висловлюють таку думку, про що спостерігається криза ідентичності університетів, адже вони намагаються бути і робити занадто багато чого, багато різних речей. Okay, so in this paper I developed this framework related to higher education and knowledge. У цій роботі я також розробила таку рамкову структуру, яка стосується освіти та знань. So in higher education, we try to develop operational competence, academic competence, and emancipatory competences. У цій рамковій структурі ми спробували розробити такі поняття, як оперативна компетентність, академічна компетентність і емансипаційна компетентність. Yes, and if we think about knowledge, knowledge itself can be instrumental knowing, instrumental knowledge, like skills. І якщо ми говоримо про знання по своїй суті, то ми можемо відрізнити інструментальне знання. Так, інструментальна, тобто це професійність. Yes, it means knowing how to do things. Це ноу-хау, знати, як працюють речі. Yes, and knowledge could be also theoretical knowledge, like related to theory. Like, знання можуть бути також теоретичними або такими, що відносяться до теорії. Yes, and also critical knowing, which means phronesis. А також критичне знання, що значить пронезіс. Yes. Тобто знаючи чому. Actually, this kind of division of knowledge done by Aristotle in philosophy, you know. Тобто таке подрібнене знання освіти, яка була розроблена у філософії Аристотеля.
like techne, episteme, and phronesis. І воно позначається Yeah. цими трьома термінами: текне, епісистема та пронесіс. Yes, and what we need to focus on in wisdom pedagogy is this emancipatory competence. І те, на чому ми маємо сконцентруватися, як у мудрій, у педагогіки мудрості, це емансипаційна компетентність. Okay, so this is a more extended framework. You can see here similar things what I presented earlier, but a little bit I opened up here the emancipatory competence. Наразі на цій світлині ви бачите таблицю, яка вже сказана вище, але вона роздивляється більш докладно і детально. Ви тут бачите цю, знову ж таки, емансипаційну компетентність. Yes. So in higher education, we need to focus on the context we are living in. And okay. На процесі вищої освіти ми маємо сконцентруватися на контексті, в якому ми перебуваємо. And developing this word of life competences. І living in the world. Тобто це означає жити у світі, це розроблення компетенції у способі життя. Yes, we need to kind of help our students to use their knowledge with values, attitudes, and being authentic citizen in the society. Ми маємо навчити наших студентів бути відповідальною особистістю, яка здатна, обладаючи певним набором компетенцій, здатна жити у сучасному світі і суспільстві. This is not easy. І це нелегко. This is not easy. Це нелегка робота. And I find in the literature two very interesting articles. В літературі мені зустрілися дві дуже цікаві статті. Written by psychologists Ardelt and Bruya. Які були написані психологами Ардельтом та Бруєю. Yes, and they write about that wisdom, the teaching wisdom is possible in the classroom. І вони наголошують на тому, що викладати мудрість у аудиторії – це є можливою справою. And what they did together, these two researchers, they outlined seven important steps how wisdom could be enhanced in the classroom. І що ж вони зробили, ці видатні вчені? Вони виявили 7 пунктів, застосування яких дозволить викласти або внедрити в класі мудрість. Like asking students to reflect their own beliefs, asking why. Тобто перевіряйте переконання студентів, їх переконаність, запитайте, чому вони вірять у те, що вони сповідують. Yes. And then also helping our students to articulate, to tell about, to communicate about their own values. А також допомагати студентам сформувати свої власні цінності і повідомити про них. Yes, helping them develop. So this self-development of the students should be promoted. Надати їм допомогу у розвитку здібності, саморозвитку, здібності до саморозвитку та вдосконалення.
Yes, helping them or asking them for reflecting why they do things, how they do things, what values they have. Тобто допомогти їм з рефлексивності, як вони Yes. розвиваються, чому і до чого вони прагнуть. Мгм. And we need to help them or support them how they can live out their moral values and emotional values. Mm. І допомогти їм вправитися із своїми емоційними цінностями, зрозуміти, як вони живуть, чому вони живуть. Yes, these moral values are very important because knowledge is available everywhere. І найбільш цінним це є моральні цінності, тому що знання, воно доступно само по собі. Yes, the most important thing for higher education nowadays to enable students to act upon their knowledge. І дуже важливим є дати зрозуміти студентам, як діяти на підставі отриманих ними знань. Yes, and act based on their own values and moral principles. І діяти на основі своїх цінностей та моральних принципів. So I think in the article you can read more about these 7 steps. На мою думку, якщо ви прочитаєте статтю, то ви дізнаєтесь більше про ці 7 кроків. Yes. So it's time, maybe we have like 20 minutes about for reflections. Добре, наразі у нас залишилося десь 20 хвилин, і цей час ми можемо присвятити, я вважаю, на роздуми. Yes, so I invite you to answer some of these questions freely, if you would. І якщо ваша ласка, я запрошую вас відповісти на ці запитання. So the floor is yours if you can reflect some of these. Добре, тобто, якщо ви можете поділитися власними роздумами, я надаю вам слово, і я зачитаю зараз запитання для аудиторії, може, скільки це моя робота. Чи витрачаєте ви час, щоб прояснити власні цінності в момент сумніву чи невпевненості? Який важливий для вас висновок із цієї сесії? Що вас надихнуло на цій сесії і чому саме? Що для вас було старим знанням? Чи було для вас щось нове? Якщо так, то що саме? Чи було щось, що ви не зрозуміли? Якщо так, то що саме? Чи можете ви застосувати щось із цього заняття у своєму навчанні? Що саме? І поясніть, чому. Дякую. Thank you. Miss Professor, if you're kind enough, after the outcome of the lecture, I have some own reflection, and beyond the time allotted, I would be pleased to share with you. Okay. So if the participants can comment on some of these questions would be nice. Для учасників, звертається пані професорка, було б дуже цікаво і корисно, якщо б ви могли відповісти на викладені ці запитання.
Mhm. May I say something? Yes, of course. I will start, these reflections. So Yes. for me, or maybe someone is, no? So for me, thank you, Maria, for this very interesting lecture. And for me, Дякую, the most пані. useful thing was these 7 steps, 7 methods of how to develop this wisdom pedagogy Пані in our Марія, я classrooms. за цю лекцію і що я вивела для себе найбільш цінного ці 7 кроків щодо досягнення мудрості. I know that, this is not so easy in our classrooms to do this because we have, students with different levels of knowledge, understandings, etc. Yes. However, Yes. in my opinion, we should try to do this because even if 1, 2, 3 students, will follow us and these ideas, this is, very good for the university and for the higher education field. Ну, Of і course. дуже важливо, тому що зараз є студенти досить просунуті, і вони мають певний широкий вже обсяг знань. І одна справа, коли ви працюєте з аудиторією, інша, коли 2-3 студенти в цій аудиторії є такі особливості. This is the teacher's challenge. Це виклик для вчителя, для викладача. And also when we have, for example, large groups of students, then it's not so easy, to focus on their values, beliefs, because it is always better to work in these smaller groups when we can use these, let me say, tutoring techniques Ви when we work with розумієте, them. що для великої, якщо ви з великою аудиторією працюєте, то ви стикаєтесь з різноманіттям принципів та цінностей, і, звичайно ж, це важче практикувати з такою аудиторією, аніж з невеликою групою, коли ви працюєте у режимі тюторінгу. Yes. So this is from my side. Maybe someone else is able to add something about the Ukrainian perspective. Yeah. I think you are right. This reflecting and thinking about our own values, it's exceptionally important. Так, я вважаю, що ви абсолютно маєте рацію, що ця рефлексія, вона є найбільш важливим елементом викладеного. Other colleagues? I would like Yes. to say that, Elena? well, first of all, thank you so much for Yeah. such a wonderful presentation and webinar. And actually, it changed some of my opinions and views when I sent you my assignment. Yeah, you probably saw that I was against the idea expressed in, I would not now tell the full name of the paper. Yeah, so it was number 3 in the list. Yeah, I remember. Yeah, but okay. cannot say. But the key idea that I was like arguing and objecting against is that it was based upon Barnett's, again, quotation that the focus of higher education should and will shift from professional competencies to moral aspects and moral issues. And I was like, inside against it greatly, because just I imagined a doctor, just someday in future who was taught some moral values and I don't know the things, but not taught professionally. So, and I thought that I wouldn't like to be there, on his I think Barnett, just operational table. But now I understand what was meant actually. So from the paper, it was not really clearly seen and visible, maybe if I read like more than one, like the whole kind of bunch of papers, so I had enough time. But now I understand that we actually do it. Just now I realize that this is something that we do. So it's not the only moral and attitude, moral values and attitudes that we develop. But anyway, I teach maritime officers, deck officers mainly. And when we work with these deeper learning and active learning strategies, we analyze maritime accident reports. And
except for the professional area, yeah, so except for the problems, I mean, technical and professional problems we discussed there, we also try to figure out the personal reasons, yeah, so we try to imagine or assume why could the person have done this or that thing, yeah, so for example, just the collision happened because the officer of the watch didn't check something, yeah, so, and we ask our students question, why do you think he missed this step? Why do you think he ignored this? So, and actually now I realize, so this is not like only concentrating on our moral values and attitudes, yeah, so, but just trying to make the work and the framework you showed in the picture, yes, so with all these 8 parts and points, yes, so where they're all interconnected, where they act as a web, actually now it makes sense, yeah. So I just, for me, Okay, good. Just clarified, yes, so kind of old knowledge, but seen from a different perspective, yes, and just clarified in my mind, and that's I good. am definitely inspired to continue, yes, so just to continue and try to implement it and involve it even more, yes, so and concentrate even more in my job and what we do with the students, yes, so because before I was thinking just we teach professionals. Why do we need to bring up like personalities or something? But now I understand that we still do it. Yeah. So. Of course, Barnett, I think, didn't really against knowledge and competences and everything. So we need that in education. We need to teach professional things. However, we need to pay attention also on the person as a whole and thinking about the person values and how this person is going to use that knowledge. But we are teaching. So, Тобто Баннот не виступав взагалі проти знань та навчання, але перш за все він звертав увагу на необхідність концентрації на особистості, виховання особистості і на відповіді на запитання, як ця особистість буде використовувати отримані знання. So, and how the person will act in certain situation, like accidents or something, you know, it depends on the values and his thinking and as a person, as a whole як person. особистість буде діяти і реагувати, якщо стикнеться з надзвичайною подією чи нещасним випадком, це буде вже залежить від його орієнтації на моральні принципи, його власні поняття як особистості. I just would like to close it probably or say something about different wisdom definitions, what I find. I liked very much. На закінчення нашого вебінару я хочу навести приклади деякі визначення мудрості, які я знайшла. You remember Socrates was the wisest man. Ви пам'ятаєте Сократу як наймудрішу людину, тому що він сказав. Because he said that the only thing I know, the only thing I don't know, I know nothing, or something like that. Який сказав відому фразу, що єдине, що я знаю, це те, що я нічого не знаю. Yes. So wise people recognize the limits of their knowledge. Тобто мудрі люди, вони дають собі раду визнати, що вони розуміють кордони або межі своїх знань. And wisdom is some kind of balance between knowing and doubting or questioning. Тому мудрість – це є як щось середнє, балансуючи від знань та сумнівів. And as ти знаєш. And as we learn and we know more, we recognize that there are so many things we don't know.
І чим більше ми навчаємося, чим більше ми пізнаємо, тим більше ми розуміємо, що маса непізнаного, вона стає все ширшою і глибшою. Yes. Okay, it said the essence of wisdom is in knowing that one doesn't know. Тобто суть, якщо звести до суті, то мудрість – це є знання того, що ти не знаєш. So, yes, if there are no other comments or reflections. Якщо нема більше ніяких думок або shall I make some intervention or you're still in the session? No, not really. So I listed here how important in wisdom the reflection and judgment. These two different. Добре, да. Ну, наприкінці я вже знову ж таки повторю про те, що я казала, рефлексію та судження. Yes. So with this, maybe I can close the session. And І з цими словами я завершую нашу сьогоднішню зустріч. And I thank you for your attention. І я дякую вам за вашу увагу. Thank you. Thank you, Maria, for agreeing to share your knowledge on this interesting subject with us. It's not an easy за те, topic. що ви поділилися з нами вашою мудрістю у предметі. Thank you for the list of references you have shared with us. І дякую також за бібліографію, яку ви нам продемонстрували. Now it's up to us to read, reflect, and apply all this knowledge that we gained here. Тепер залежить від нас, якщо ми це схочемо прочитати і застосувати ці знання у нашій практиці. Thank you very much. Thank you. Дуже дякую. Всім вам вдячний. And tomorrow we will see each other to summarize our internships. І завтра ми знову таки проведемо зустріч, щоб підбити підсумки нашому навчанню. Пані Марія, ще якщо можна, я прошу пробачення. Yes. Дякую. Мені дуже сподобалась ваша лекція. Для мене це відкриття. Знаєте, ну що все ж таки ми маємо. I enjoyed your lecture very much. It was a discovery for me. Okay. Мені дуже сподобалась ваша теза, що знання – це важливо, але ще важливіша мудрість. And I liked very much your concept that knowledge is important, but what is more important is wisdom. Дійсно, по мірі можливості ми маємо бути мудрими, ми викладачі, і можливо свої... wise as much as we can. I mean the teachers. І передавати ці морально-етичні принципи студентам. Да, ми маємо ще... moral values to our students. Yes. Ми маємо продовжувати їх виховувати, хоча основне виховання – це, звичайно, сім'я. We have to continue the learning, though the main learning is the family. І ще моя остання асоціація, да, ви просили відносно асоціацій мудрість, да, мудрість і колодязь, да, тому що все ж таки мудрість – це жива вода, да, і можна сказати, що в першу чергу Біблія, да, вона дає людині мудрість. Можна, в мене така асоціація. And the last association, since you asked for our reflection, is the wisdom associated with the well, because the well, it contains the life water, and of course, Bible. Ну, Bible.
Да, а один з великих вчителів, да, людства – це, звичайно, Ісус Христос. Ну, от моя така сьогоднішня асоціація. One of Дякую the вам. greatest teacher of the humankind is Jesus Christ. This is my final word. Thank Ще you, раз Galina. Thank you, Дякую Galina. вам, пані Галина. І я ще хочу подякувати, десь хочу підтримати пані Галину, згідно з нею, і в нас десь кажуть на Львівщині, скільки людей, стільки думок, і дуже мені сподобалось такий ваш вираз, що потрібно прислухатися до молоді і десь розвивати їхню думку, і якщо вона десь протилежна нашій думці, все ж таки прислухатись і зацікавитись, чому саме така їхня позиція. Оце мені дуже I сподобалось. also support and share the sentiments expressed by Ms. Galina, and I also would like to say that we usually say that there are as many thoughts as many people, and of course I also share the thought that we have to listen more attentively to young students and to help them to develop. Yes, thank you. Thank you very much. Thank you, Oksana. Thank you so much. Yeah. So, thank you and goodbye. We need. Okay. Thank you, Marta, for inviting and for the activity of all these professional teachers here. Дякую вам, пані Thanks a lot. Марта, що запросили мене на цей вебінар, і дякую аудиторію за виявлену активність. I have a good nose for good lecturers. У мене нюх на гарних лекторів. And on my personal behalf, I would like also to thank you, Mr. Professor, because it was really enjoyable to translate you, very knowledgeable and deep, thought-provoking lecture. Yeah, I agree. Maria is excellent. I'm not a teacher, of course, but the first thought when I started interpreting, it brought me back to the teaching of academician Vernadsky and noosphere, because I feel that there is very close connotation of relation of university and society and environment. Exactly hit the point. Yes. Thank you, Nikolai, also for translation. My pleasure. It's not easy to talk about these kind of concepts actually in a short time. With your distinct and very clear pronunciation and thought per sentence, with no beating around the bushes, it was not difficult at all. It was very easy and enjoyable. Okay. I have a nose, like Marta said, I have a nose to the practical lecturing. And I'm sure that you are delivering lectures to students. You're not only the scientific, not doing the researchers, not only researcher, but you're a practical lecturer. Okay. I'm 100% sure. Okay. Okay, so thank you and goodbye. Goodbye.